Здравейте на всички, аз съм Резар Екском и добре дошли в епизод номер 12 на Alan Wake 2. Предният епизод беше доста евентфул и, често казано, доста се скефих на един определен момент. Откъде да започнем? Алекс и Алан бяха нападнати, докато ние се връщахме от кемпграунда, те да го наречем. По-скоро от лотаре. Бяха нападнати, поиграхме малко с Алан, което в смисъл малко бе what the fuck, защото те са чаптерите на сага, играхме с Алан. Както да е, тръгнахме да търсим Алекс, разбира се, вместото и намерихме едно голямо нищо. Алан беше обзет, да се каже, от скрач и в този момент се появиха контролците. Буквално се появиха контролците и ни казаха, че вземат случая и взеха също така и Алан. Много ми е интересно да видя как нещата там ще се развият с Алан. В смисъл като минем вече към сторито на Алан. И да, също така тръгнахме и към Тори и Один, които явно са били на тряскара, ама честно казано според мен нещо са ги опоили или да я знам я. Роуз е тук, която се държи супер странно и съмнително и все още не знам смисъл, тя сервиторка ли, барманка ли, бълногледачка ли, каква е, да знам. Всичко в едно. Къде трябва някой, тя е там. Също намерихме и яхти тук, който не иска да говори с. И да, Тор нещо вълни и трябва да отидем да видим какво става с Тор. Трябва да го намерим, защото има вероятност да са го взели като тейкън. Така че, настанете се удобно, надявам се да се забавлявате, който не се е записал за канала, може да го направи по всяко време, лайкчета, десагчета, коментари долу, камбани, мамбани. И да продължаваме, защото често казано искам да смина вече на Алан и да видя какво става с него. Обаче, въпросът сега е къде е Тор. Можем ли да излезем? Също намерихме и Синтия. Ме скучва. Че ги бац. Добре, трябва да намерим Тор, който е някъде. Тук мога ли нещо да направя? Добре, да минем зад къщата, да видим дали има нещо. Там имаме оня малък шак, малка пустота. Глеждам се за жълтите маркировки, ама... Фак. Добре. Маля сага колко бавно са. Направо лошо ми става. Видим тази къщичка, защото то реално друга е Тор. Ти са запили. Не се виждаш, че си на 150 години. Той трябва да го чекнем. Трябва ми карта. Значи искаш да ми кажеш, че някъде вътре решението на проблемата е ли? Find Thor. Розетка, где си ме? Why didn't you mention Thor was hurt? Thor's in the wellness center, isn't he? No, well, yes, but you really shouldn't go in there right now. I'm gonna need you to unlock the door. This is FBI business. It's just, there's some things that, Yes, okay, I'll let you in. Thank you, Rose. What? Ахти? Mandy May and Norman said Thor is hurt. Why didn't you mention that earlier? Oh, you mean the little bump on his noggin? It's nothing. The residents Little like bump on his noggin и сега гледаш половината му глава е. Ах ти как слезе отгоре тука? Как? Is Blum gonna do something about these leaky roofs? Watch out. For puddles. You can hurt yourself in the dark. Right. Thanks. That lady is a walking red flag. Сам нямаше са в нейните способности. Той доста големичко било. Добре. Някакви ламби. Wellness. Dark. Empty. Darkness. Be ready, The Saga. world of evil. Look around you. Everywhere. Така. Boys and girls. Пуф! Тук е празно. Баси му ги еврейка. Hello? Thor? It's Saga Anderson. Малко е сперколявел. Амано ти е празни кутии иначе. Където отвора, само празни кутии. Тормониус. Manuscript. Thor is bewitched. Thor Anderson had lightning in his veins. This was rock and roll, baby. That Weaver girl had cast a spell on him. Thor would do anything she'd ask. Thor deserved this. Thor wanted this. She wanted the song. A gift. He had to get it for her. Afterwards, it was too late.
Tor swung his hammer in frustration. The spark was gone. Black liquid clogged his mind. A bad trip. Tor fought it. He was strong. He'd never be taken. But the darkness could still drown him. Tor needed to warn someone. It was all happening again. Tom was back. Coming back. Tom would need help too if he was going to make it. But the brothers were too old to stop at this time. Tor had called someone. Someone who could help. The name escaped him. Drowned beneath dark water. Ето е се обади на Сага. Бах ти таз колко места има и какво ли не. Юху. Торнбакъл. Док. Rose and me found Mr. Anderson knocked out on the floor by phone. Burns on hand and cut on head. Was out cold, so brought him here. Been acting strange. All week. Take good care. He's a VIP. Tor was here. He's hurt pretty bad, but he tore off his bandages. Why? Защото е пимп. Да ти прича на семп. Не. А той излиза след малко тази. А той е сейф хаус. Шоубокса къде? Ох. Медикаменти. Яко ли моето? Яко ли? Тук е бахте колко флеера имам. Дали не съм притупал с флеери. Тай. Tor, wait! It's me! Добре, поне го намерихме. Какво са го оставили да се избухва тук? Целият рехап е негов. Тай, той на къде отива? Come on! Фак. Тук бях ли? Още флеери. Патрони и мега аптечка. Не че ми... Сторони се. This door needs a knob. Трябва ми ноб. A security computer. Той е добре. Владимир Блъм. You have been accepted into the prestigious ranks of our most hallowed organization. As such, you will join our noble cause and be private to our most guarded secrets. The ceremony will take place the day after the next new moon, as is tradition. The cult of three welcomes you. Jaco и Юмо. The Koskela brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. Май не баш. Сам няма да са баш Needs a лидерите. password. And a warrant, technically. But hey, desperate times. Да, ама нямам паролата. Тук е някаква парола. Full moon, third quarter, new moon, first quarter. Day off. Дали то е паролата. Обаче само 17-ките се повтарят. 40. Ние тук да ще намерим нещо. The code initiation of Blum. Владимир. Read a manuscript. Значи той ще ми дойде от manuscript. Anderson. Odin said Tor needs help. But from what? Is he turning into a taken? How do you? Tor becoming taken? Where is Tor? Left through the cafeteria. Letter starting the day after. Tor Anderson. Тука. Tor is being targeted. He needs help. Дали не е той? Чакай се. Tor left the Hey. wellness center. Окей, той е за тук. The computer controls the door that Tor went through. Си има още едно тук обаче. Dates are common passwords. Might be something there. Here. Letter starting initiation the day after the new moon. Day after the new moon. New moon е 19, 20. 2, 4, 6. 6, 20, 20, 18, 17, 20. Маля! Чакай да правим друго. 19, 7, 16, 19, 17. Баси. Моля да профайлна, не? Имам още едно да открия, като евидент. Тук бях на отваря врата. Чай се, той е на Тор леглото. Той тук беше сейф хаус. Чай сейфваме да остане. An electric lock. Looks like it's controlled remotely. This door must remain unlocked during business hours. Какво пропускаме, мамка? Някъде има нещо, където... Въпросът е къде, какво, що и тена. Разгле, намерих го. Беше август 17. Дай ба. Коме от 50 часа. And the doors are open. Security. Имаме медиа. There's Tor, and he's out of his mind. Need to get to him. Изплющава ли гена? Ма ко се носи теслата? Аре, баце. Той ли беше? Йоп.
Shit! The resident found it! Michael! Jesus Christ. Да, фак? Пак какво беше? Або! To catch up with Tor. Ще го фанеш споко. За мамуля. За торясаля. Broken is fake. I found a box of ammo, hunting rifle, cafeteria, Чета. Where's my rifle? This must have been Tor's. Бабушка, ще ти сипя брикети в фанала. Ще си на 150 хиляди години. Това не означава, че му се позабавляваме. Че се... Ой, Торингсон. Tor Anderson, you come out of here this minute. That water is bad for you. Tor, wait! Тор направо го изсипва I бабичка. know it's you. This kind of behavior is not okay. Let him go. Tor! Уф. Ще се трансформи ли се? Damn. Изчезна е, да? Find a way into the overlap. Talk with Rose. Роузи гарал. Лато кама. Пача. Шола ищите, да. Уе. Светния в очите. А те да се знаем бръшата. Светния, бе. What was that? Where did Tor go? What? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Шибния, бе. Шибния с... What? Той, бе. We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me, or is this a story again? Now. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Why? Аха. Защото е... Бяйч. Тук не. Изглежда като място, където му да мани. Сега ще профилирам. Мърш. Чакай. Chill, man. Chill. Tor disappeared into the pond. It's another overlap. Has Yup. to be. How do I get inside? Очевидно. Синтиен Тор. Оверлап. Обаче нямам нищо. Еми, трябва да профайлнем. Къде си ма розетки? Rose watched Tor go into the pond. Аха. Why is she lying to me? The secret Biatch. mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Синтия. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? За Синтия. Може и за нея. Тъй. What? Тъй, сега трябва да говоря с нея. Rose, Wake has returned. Oh my god. You're the hero! You're here to save Alan! I Та feel so направо се silly for trying to keep подмокрила. you out of the wellness center. I locked Tor and Gail in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Ага. Okay, thank you. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. The key to this overlap is an old Gods of Asgard record. Odin will know more. Тъй, сега отиваме при Один. Ами тъй, трябва да го пъм тук на жбокса. Ой, мискинен. I bet having one of his drunken. Buster Point! Йо. You all should stay out here a while. Until it's safe. I'm happy to get out of that house. Isn't it strange that I've lived in Bright Falls my whole life and I can't remember this building? The house has always been here, Norman. Remember when that poor Nora girl drowned in the bunker? Those Andersons got it so cheap because it's haunted. You get what you pay for. Is there anyone who didn't show up? A few. Artie, Gil, Cynthia.
If they aren't here by now, then they aren't coming. It's important to be punctual. On that topic, I'd like to point out that our nightly decaf coffee service is almost half an hour behind schedule. Shut up. Hello there. Are you Pat Maine from the radio? That's me. And you're the federal agent everyone's been talking about. Would you have time for an interview at some point? Oh, sorry. I'm kind of in a hurry right now. Love your show, though. Very informative. Thank you. Never a compromise on quality. That's my motto. We'd be happy to have you on the show anytime, me and my listeners. Okay. Have any of you noticed anything odd about Ms. Weaver? Just that Tor won't leave the poor woman alone. That brute wants one thing, and one thing only. Cynthia's gotten downright bossy. Take a swim in the pond, Norman. Drink some water, Norman. Well, no one tells Norman McDonald what to do. Mandy May, are you alright? You're bleeding. Oh, how did that happen? Oh, no, Mandy May. Oh, no. Oh, don't be a crybaby, Norman. It's nothing. I just poked my finger knitting this monster of a blanket. Okay. It sure is a beautiful night. Тук имаше ли нещо, дето... тя оная врата и тая бяха заключени. Shit. Один идвам ме баве. Къде? Odin stuck in bed. Saga opens the Valhalla nursing home overlap. Odin Anderson stirred in his bed, his vision hazy, smudged. He felt weighted down by an ocean of dark water. Through the haze, he made out Saga. Odin felt useless. He wished he could tell Saga how his silly faces made her smile when she was young. Too young to remember. Odin used to joke that Tor was her grandfather, but he was the Allfather. He smiled at the memory. Odin was the kinder of the Anderson brothers. Tor lacked patience, more volatile. The brothers fought a lot, but they were inseparable. Now Tor was missing, dragged into darkness. Odin could feel it. Time was running out for both of them. Okay, тук имам нещо за Odin. The record. The page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion, raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize to your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you, even if it broke your grandfather's heart and mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the museum. Odin knows my mom's name. Майка ти верно се казва Фрея. Me away when I was still a baby. Stay on task. The record is in the museum. Добре. Сега job the selector. The missing record. The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining? Am I just playing into the story? Нямаш много опции. By the way. Тъй, че... Чай сега той е на Тор. Не мога с теб нещо да говоря. Той вече съм... Добре, да видим заключените врати. Предполагам, че сега мога вече да погледна какво има в тях. Нещо да оставим. Тъй, той е на пад стая. Trash hotel rooms and really pools. Wait. Anger's remorse. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. She will tell me where to find it. To memorialize the only pressing single Anger's profile. Anger's remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor. Bro. Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it. To ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has Tor in the overlap. Anger's remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. Он се прош. И баси бабушката. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancer. Leaks started appearing.
It was too late to shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. Ага. Where is Angus Remorse now? Beauty is a young girl in love. A rock and roll cliche. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Angus Boosh. Remorse. Where is it, Cynthia? Drowned beneath dark water. Too many hands. The bathroom frightened her. Cut short, screamed. На такова го в кенефала. Care home. The Angus Remorse record Damn. is in Cynthia's room, in her bathtub. Добре, Drawn the record in her bathtub. A bathtub, a pond, Това е a готово. lake. There's a theme here. 4. Talk to someone. Почти готово. Какво друго? Факт върт. Мамо да... Окей. Още бая. Cynthia took the record and I brought it back. Добре, в нейната стая. Което означава, че отиваме на третия етаж, защото тук няма вече кой. Ой, ах ти. Do you know anything about the cult of... Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes, but I like his. Камерата пак изчезна ли? Секунда. Добре. Не знам от колко време те била изключена, защото абсолютно забрах да... Blum was part of the cult? Да поглеждам. Fox never runs out of tricks. Ма мисля, че наскоро се He's a crazy изключва. man, Само че and he телефона will няма много show his батерия. ways. Да. Bloom Скоро likes ще to трябва да talk. приключвам епизода. Окей. Дай, тук има аптечка. Степне. Интересно, че ахти с мен не иска да разговаря толкова колкото. Тук не мога да вляза. Дай видим първо на Гейл. На Гейл стаята има менускрипт. Building the Bahamas. What? Искаш да ми кажеш, че той няма... Добре, нищо се. И друг път ми го е правил това на мен. Спомняте, мисля, че по-предния. Еми, тук няма нищо. Отиваме в... No use crying in the dark place. What has been has gone. But trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. But look out. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. Супер. Пич, добре ли си? Само, че къде са ходи за бейсмента? Обвяс, трябва да слеза долу. Ама обвяс откъде са за мазата. Аха, добре. Вълнес център. Еми, ме нареде. Too many places to hide. Just die. Умри, бе. Запартък. Насам? Аха, добре. Уф. Тук е някакво подмокрено. Shit. I need to get the power back on. Не, мислиш ли? Key fob's no good without power. Аха. И аз си го помислех това, ама никой не може да се абсолютно сигурен. Чай, че тук има страница. Може ли да... Wheeler used to be the agent of a manic depressive celebrity writer, Alan Wake. Wake had various addictions on his back. An on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now we had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again. Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Яко чичококо. Няма лабал. Fuse is blown. Maybe there are spares nearby. Разбира се, че флюз изброн. Чай да използваме това удобство. Nearby. Nearbiten. Must be locked from the other side.
Не думай. Пелс. Ама малко трябва да харина, защото да. Тъй, че няма да го четем, да остане за колектва коди за... Ах, ти им краде фюзовите ли? Бас, питам с моя тук те да влезе. Тесничко. Тесничко и бесничко. Ла-ла-ла-ла. The power's off. Аха. House of Zane. Фосето. Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark, dark water pressed itself into her. She screamed. Брана ни. Тъй, тук си отворих пътя на обратно. Тук някъде трябва да е кода. 273. Пуса пъна вече. 273. Good. Аз обаче предпочитам да взема този път. Къде беше фюзбокса? Чувам го как гаргори. Ще го ритна в коляното. Power's back on. Yay! Sweet. Shit. Careful, Лакнима. Лакни, че то убявам. Чакай, спокойно. Имам си тук спешъл абилитата. Ти яко ма зарежда с аптечки, няма лабо. То ще става ли? Гънвам, брат, гънвам. Бай! Мешке. Баси ми историята. Тай. Не, млъкни. Млъкни изобщо не ми говори. Газ, 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 момиче. Изобщо не ме интересува. Ах ти, тука си бъде. Чакай бе, не дей пища, че си заключено бе. Ой, какво има тук? Да видим. A power station. Everyone needs a hobby, I guess. A lantern. Was Cynthia using it for protection? Did she know about the dark presence? Да, в смисъл кликара беше. I feel like I'm missing some context here. Питал. I'm guessing the woman in this Шоубокс. photograph was not Cynthia's favorite. Бара, жената на Том. Ало, да знам. I'm a confused little boy. Wow. Tor's a romantic, huh? For a very special woman, ти. Добре. Та с какво обрава фюзовите? Или по-скоро Тор ги обрал за нея? Кой да ти каже? The dark presence uses people's memories, their fears to corrupt them. Доброто пинг. Добре да си. Окей. Adam? Was Adam? Cynthia into civil engineering? Не се казва Адам. Се казва Адам. Дай. Айде да се събираме. Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow. Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Poke. Let me that poke you. With my hammer. Айде. Да варим да пущаме тази гънностна музика. By old gods of Asgard. Те чак са го лейбал, нали? Биджу бокс хиро. Май не съм тука. Баулема хуя за тебе и тебе. Ах ти, добре си. Щом ах ти е добре? Пак казвам, ах ти не връзката между Контрол и Алан Уейк. Вече официално. Ко? Аре факове. Тук има ТВ. Ама кьофа е да чим парче. Хитит. The song will show me the way. Yes. И под звуците на тая музика. И със силата на копирайта тук слагам края на този епизод, защото копирайт. Разбира се, надявам се да се забавляли. Който не се е записал за канала, може да го направи по всяко едно време. Лайкчета, дизлайкчета, коментари долу и ще се видим за вас в следващия епизод. Чао, не за сега.